Ses 1 2. A. Ses 1 2 3. Ses 1 2. 1 2 A ses.
Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleşiyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı ve bir kısmı çevrim içi olarak gerçekleşecek olan sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Açılış konuşmalarının ilkini yapmak üzere Düzenleme Komitesi adına Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Abdülrezzak Altun'u davet ediyorum kürsüye. Buyurunuz. Saygıdeğer konuklar, saygıdeğer rektörler, Çankaya Üniversitesi Rektörü Can Hocam, Başkent Üniversitesi Rektörü Haldun Hocam, Ankara Üniversitesi Rektörümüz Necdet Hocam, İLAD, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı Sayın Aysel Hocam, hocamın huzurunda olmak ayrıca heyecan verici. Öğrencisi, lisanstan öğrencisi olarak buralara geldik ve saygıdeğer konuklar, dekan arkadaşlarım, hocalar, öğrenciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'nun üçüncüsünün açılışına teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Aslında benim açış konuşmam bu iş nasıl buraya kadar geldiği de anlatmak üzere kurgulandı. O nedenle öncelikle burada nasıl toparlandık, 2 yıllık devam eden bir çalışmanın nasıl sonuçlarını aldık, size onun hakkında bilgi vereceğim. Aslında iletişimin toplumsal yaşamın düzenlenmesindeki öncü rolünü ve dolayısıyla da dijital çağın da temel bileşenleri arasında yer aldığını biliyoruz. Teknoloji, dijitalleşme vesaire dediğimiz şey teknolojiyle çok ilişkili, ancak dijital teknolojilerin sağladığı biçimiyle veri aktarımının insanlığın ilk reaksiyonundaki heyecanı, Matrix gibi, Metaverse gibi sanal dünyalara uzanan, sanal evrenlere uzanan bu gelişmeler çerçevesinde ilk baştaki heyecanı ziyadesiyle diri tutuyor. Tekniğin olanaklarından ayrı olarak anılan sanal evrenlerdekilerin kendilerini yaratanlardan bağımsız hareket etmeye başlaması veya kendilerini yaratanlara karşı ne hissedebileceği soruları ise bu salonda bulunanların da yakın gelecekte tanık olacakları yoğun tartışmaların haline gelecek. Öngörülerin büyük bir hızda olguya dönüştüğü ve bu yeni olguların da çok farklı ve fazla sayıda öngörüyü ortaya koyduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bu nedenle SIDA International'ın temasını olgular ve öngörüler olarak belirledik. Bu toplantıda tartışılacak bildirilerin önemli bir kısmının bu konulardaki bilgi birikimimize ve tartışmalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. SIDA International markasıyla ülkemizin uluslararası bilgi ve tartışma platformuna dönüştürmeyi amaçladığımız Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'nun geçmişini biraz anlatmak isterim. SIDA bir informal yapılanma olan, ancak bu informal olsa da sürekliliği itibariyle artık bir olguya dönüşmüş, İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi'nin, kısa adıyla İLDEK'in, ülkemizdeki öncü bilim insanlarının girişimiyle kurulan İletişim Araştırmaları Derneği'nin, yani İLAD'ın ortak bir ürünü. İlkini 2018 yılında Mersin Üniversitesi'nde, ikincisini 2020 yılında pandemi koşullarında uzaktan da olsa İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Üçüncü SIDA organizasyonuna talip olurken toplantıda temsilcileri bulunan Başkent ve Hacettepe Üniversiteleri ile işbirliği halinde
bu süreci kotarabileceğimizi ve bu konsorsiyum ruhunun Ankara'daki iletişim eğitim veren kurumlar arasında işbirliğini güçlendireceğini de düşündük. Bu konsorsiyum sözcüğü akademik dünyada çok alışkın olduğumuz bir kavram olmamakla beraber zannediyorum bu toplantının organizasyonundaki işbirliği farklı üniversitelerin akademisyenleri arasındaki işbirliğinin sadece akademik çalışmalar açısından değil, bunun sergilendiği bu tür organizasyonlar açısından da önemli olduğunu ortaya koydu. Hazırlıklar sonrasında yaptığımız çağrıya Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve ayrı bir fakülte yapılanması yer almasa da Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Üniversitelerinin iletişimle ilişkili bölümleri de katıldı. Bugün birlikte hep beraber huzurunuzdayız. 3 gün 12 Ekim ve 14 Ekim arasında 3 keynote speaker'ımız, 8 panelimiz ve bir workshop'umuz gerçekleşecek. 22 bildiri oturumumuz var, bildirimlerin sunulduğu oturum. 66 bildiri sunulacak. Bazı bildiriler birden fazla arkadaşın birlikte ortaya koyduğu bir çalışma olduğu için 85 bildiri sunan araştırmacı ve ayrıca 8 panel oturumunda da 26 panelist oturumlarda bilgi verecek, görüşlerini dinleyicilerle paylaşacak. Bu oturumları yönetmek için de 29 ayrı moderatör görev yapacak. Covid pandemisi sonrasında bütün ezberlerimizin bozulduğu açık. Artık bu tür bilimsel toplantılar giderek teknolojik desteklerin ağır bastığı hibrit yöntemlerle yapılıyor. Biz her ne kadar yüz yüze etkileşimden yana olsak da bazı zorlayıcı koşullarla pek çok farklı tekniği bir arada uyguladığımız bir program oluşturduk. Yüz yüze sunumlarımız var. Bazısı uzaktan katılan bildiri sahipleri var. Keynote speaker'lar uzaktan katılırken dinleyiciler salonda yüz yüze olacak ve bütün bunlar da YouTube üzerinden açtığımız ve SIDA International markasının kalıcı bir unsuru olması için çalıştığımız YouTube kanalından da canlı yayınlanacak. Bizim için zorlayıcı bir süreç olsa da aynı zamanda iletişim fakültesi olarak bazı güncel uygulamaları test etme ve uygulayarak öğrenme fırsatı yarattığı için SIDA'yı ayrıca bir fırsat olarak da gördüğümüzü ifade etmek gerekiyor. Sosyal medya platformlarını da bu etkinlik özelinde bilim iletişimi deneyimimizi geliştirmek amacıyla daha etkin kullanıyoruz. Bu arada SIDA web sayfası ve ismi İletişim Araştırmaları Derneği adına tescillenmiş durumda. Bu da hem İLAD'ın gelecekteki faaliyetleri hem de Türkiye'nin bir markası olarak SIDA International'ın geleceği açısından önemli bir husus. Teşekkürler kısmı epeyce uzun. Biraz hızlıca vaktinizi alacağım ama isimlerini anmakta yarar görürüm. Haklarını teslim etmek babından. Dekan yardımcımız, aynı zamanda Halk İlişkiler Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Fatih Keskin çok üstün bir gayretle bu organizasyonun gerçekleşmesi için çalıştı. Aynı biçimde yine dekan yardımcımız Ergin Şafak Dikmen ve fakülte sekreterimiz Tülay Çiçek, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ayağında birlikte çalıştığımız arkadaşlar olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum fikrini aktif biçimde destekleyip bütün süreçlere aktif katkı veren Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı değerli arkadaşım Özcan Yağcı ve Hacettepe Üniversitesi'nden İLDEK toplantılarına katıldığı sırada bu fikri ziyadesiyle destekleyen Doçent Doktor Nevin Yıldız'a da özellikle teşekkür etmek isterim. Çağrımıza yanıt vererek üniversiteleri adına çalışmalara aktif katkı veren Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı
Profesör Doktor Zeynep Karahan Uslu, Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Özden Özgen, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden Doçent Doktor Nevfel Boz, kurumları adına bütün bu birlikte ürettiğimiz süreci yönetmek ve katkıda bulunmak adına 2 yıllık bir sürede bizimle beraber oldular. Diğer ekip Ankara Üniversitesi'nden Sezer Ahmet Kına, başkentten Sevil Bal, başkentten Senem Gençtürk Kızal, Hacı Bayram Veli'den Bilge Şenyüz, Hacı Bayram Veli'den Bahar Kayıhan, Başkent Üniversitesi'nden Nihan Gider Işıkman, Başkent Üniversitesi'nden Ebru Akçay, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi'nden Gökçer Erdem, Başkent Üniversitesi'nden Banu Erşanlı Taş, Hacettepe Üniversitesi'nden Uğur Çetin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Feyyaz Fırat ve Ankara Üniversitesi'nden Tuğçe Kutlu, en başında oluşturduğumuz komitelerde yer alan arkadaşlar. Ve devamı var. Süreç uygulamaya girdiği andan itibaren fakültemizden Zafer Kıyan Hoca, Nilüfer Pınar Kılıç Hoca, Esra İnce Hoca, Hande Müge Yılancıoğlu Hoca, İsmail Uğur Aksoy Hoca, Feride Güner Hoca, Esra Özgür Hoca, Mine Rugancı Livan Hoca, Gülden Gürsoy Hoca, Arzu Dilmagani Hoca, Müzeyyen Hülya Çanlı Hoca da bizim bu çalışmamıza destek veren arkadaşlar. Ve Eğitim Bilimleri Fakültesinden değerli arkadaşımız Metin Kartal da bu birlikte iş yapma sürecine verdiği katkıyla bizimle beraber. Ankara Üniversitesi SKS Daire Başkanı'nı özellikle anmak gerekir. Sayın Rektörüm Ener Bey'i ziyadesiyle yorduk. Aramızda değil, davetliydi ama huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Hakikaten diğer birimlerin, üniversitelerin desteklerinin yanı sıra bu etkinliğin hayat bulmasında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımızın ve başkanlığımızın katkılarını özellikle ifade etmek gerekiyor. Bu akşam gerçekleşecek sosyal program, katılımcılar için verilecek yemek, gala yemeği için İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Topçu Bey'e, sosyal programa destek veren 15 Ekim'de gerçekleşecek Kırşehir Valisi Sayın Mete Buhara'ya, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne, Kaman Belediye Başkanı Sayın Necati Çolak'a ve kendisi de mezunumuz ancak çok özverili bir destekte bulundu. Kamanut Ceviz Çiftliği sahibi Haluk Güven ve eşi Seda Güven'e Kaman'da yapacağımız gezide ilginç bir destinasyon ve deneyim olacak sosyal program kapsamında. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bütün mali hususları destekleyen İletişimler Vakfı Başkanı Ali İnandım'a da huzurlarınızda teşekkür ederim. Hoş geldiniz. 3 gün boyunca beraber olacağız. Katılımcıların öngörülen bütün ihtiyaçlarını ve keyifli toplantılar yapılabilmesi için bütün süreçleri hep beraber gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Keyifli ve verimli bir bilimsel toplantı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer hocamıza Sayın Altun'a biz de çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Ve şimdi İLAD Başkanı Profesör Doktor Sayın Aysel Aziz'i davet ediyorum kürsüye. Buyurunuz efendim. Evet, çok değerli rektörlerim, Ankara Üniversitesi rektörümüz, Başkent Üniversitesi rektörümüz ve Çankaya Üniversitesi rektörüm.
Çok değerli dekanlarım, Özcan Hocam, başka dekan bilmiyorum arkadaşlarım olması lazım. Onları da aynı şekilde selamlıyorum. Değerli bölüm başkanlarımız var aramızda, farklı fakültelerimizden. Çok değerli katılımcılar aynı şekilde buradalar. Basın mensupları buradalar ve sevgili öğrenciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle önce selamlıyor ve 3. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumuna hepinize hoş geldiniz diyorum ve başarılar diliyorum. Biraz önce Abdülrezzak Hocam son derece güzel anlattı. Aslında bana da bir şey bırakmadı gibi geldi ama yine de ben bir şeyler söylemeye çalışayım. Daha çok ilaçla ilgili olarak sizlere bilgilendirmek isterim. Önce şunu söylemek isterim. Çağımız, hocamız da değindiği gibi artık dijital çağ. 1960'lı yıllarda iletişimci çevremiz bilirler. Bir ünlü sosyolog, Kanadalı sosyolog McLuhan'ın bir tanımı vardı. Televizyonun o geliştiği yıllarda ne diyordu? Televizyon artık ya da kitle iletişim araçları genelde dünyamızı bir küresel köy, İngilizce adıyla biliyorsunuz Global Village diye tanımlamıştı. Bugün ise artık bu tanım biraz yetersiz kalıyor. Çünkü artık dünyamız bir küresel köy olmaktan ziyade avucumuzun içinde, cebimizde küçük bir akıllı telefonla, tabii internet bağlantısı olma koşuluyla son derece artık iç içe olduğumuz bir duruma getirdi. Dolayısıyla kitle iletişim araçları eski artık değil, yeni deyimiyle medya diyelim, bizi her gün kucaklıyor, her gün sarıyor, her gün beynimize binlerce mesaj aktarıyor. Bu daha önceden yok muydu? Vardı ama son zamanlarda ise artık bunlardan neredeyse kurtuluş yok gibi geliyor. Dolayısıyla bu gibi gelişmelerin giderek de genişlemesi ile bu araçların kullanımının dünyamızda artık bir takım gelişmelerin olduğu, bunların toplumsal yaşamı, ekonomik yaşamı, siyasal yaşamı etkilediği hepimizce biliniyor. İşte bu sempozyuma gelmek istiyorum buradan. Sempozyumun olmasının ya da ortaya çıkmasının asıl nedeni bu gelişen teknolojiyle birlikte gelişen iletişim araçlarının toplumları nasıl etkilediğini ortaya koyan çalışmaları düzenli olarak yapmaktı. Bunun geçmişini Abdülrezzak arkadaşımız anlattı. Diyeceksiniz ki çok araştırma yapılıyor. Gerçekten de iletişimciler bilirler. İletişim alanında o kadar çok sempozyum yapılıyor ki, o kadar çok kongre, toplantı yapıyor, uluslararası ama bize özgü olan, daha doğrusu asıl sahibi olan iletişimciler tarafından böyle bir toplantının yapılmasını açıkçası geç kalmıştık. Ama yine de zararın neresinden döndüyse kârdır düşüncesiyle işte 2018 yılında ilkini yaptık. Tabii ondan bir yıl önceki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki 25. İldek toplantısında arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Orada bu kararı verdik ve isabetli de yaptık. Çünkü gerçekten herkes yapıyor ama açıkçası iletişimci olmayanlar da yapıyorlar. Asıl galiba orada bizim hatamız olmuş şimdiye kadar ama ben hata olarak artık söylemek istemiyorum. Şu anda güzel bir yola girdik. Arkadaşımız anlattı. Bundan sonrası ilkini işte Mersin'de yaptık. İkincisini tam pandemi dönemiydi yalnız. O yüz yüze yapamadık onu. Ama şu anda onu İzmir Ekonomi ev sahipliği yaptı. Üçüncüsü ise bana göre en gelişmiş haliyle yapılıyor. Ben biraz sonra teşekkürlerimi ben de aktaracağım. Abdülrezzak hocamız kadar olmasa da ayrıntılı olarak. Ama şu var, ilk kez üçüncüsü dediğimiz için ilk kez bir konsorsiyum halinde ya da bizim kalite konusunda kullandığımız paydaşlarımız çok oldu. Yani bir üniversitede ev sahipliği Ankara Üniversitesi. Açıkçası biz Ankara Üniversitesi olarak bekliyorduk. Oysa ne yapıldı? Ankara'daki bütün üniversiteler çağrıldı. Son derece güzel bir olay. İşte iletişimin galiba en güzel, en kapsayıcı toplantısı bu oldu. Umarım bundan sonrakiler daha da gelişerek yapılır. Bir başka güzel tarafı bu toplantının yine arkadaşımız değindi. Artık bundan sonra SİDA
international.org olarak bir web sayfamız var. Bu web sayfamız ise İLAD'ın kurumsal kimliğiyle desteklenecek bundan sonra. Şu var, İLDEK bir biliyorsunuz konsey ama herhangi bir hukuki yapısı yok. Oysa bu sempozyumun hukuki yapısının devam etmesi lazım. Kim bunu ettirecek? İşte İLAD burada devreye girdi ya da İLAD'a bu görev verildi ve bundan sonra artık İLAD bu işi üstlenecek. Yani bizler değişebiliriz, hepimiz değişeceğiz. Dekanlar da değişecek, bölüm başkanları da, ama kurumsal olarak bir derneğin yapısı içerisinde desteklenmesi sanıyorum ki belki ileride daha da geliştiririz ama şu an için bana çok güven verdi. Sanıyorum ki bu da ilk olarak yapılan bir olay. Bu iletişim çağında diyoruz. Özellikle biliyorsunuz 2,5 yıldan beri diyelim bir pandemi olayımız, COVID-19 olayımızı yaşadık. Bu bize aslında çok şey öğretti. Hatta şu andaki toplantının yapısının bile bu COVID-19'dan kaynaklandığını, bunu övünerek söylemek istemiyorum ya da olumlu olarak o anlamda söylemiyorum ama iyi ki Covid geldi diye zaten bir şey söz konusu olamaz. Ama Covid'in bize öğrettiği pek çok şey oldu. Uzaktan eğitim yok muydu? Vardı. Uzaktan konferanslar yapılmıyordu. Vardı ama çok sınırlıydı. Fazla da güven duymuyorduk açıkçası. Ama bu Covid-19'la öyle bir alıştık ki eğitim ilk öğretimden başlayarak, ilkokul öğretiminden başlayarak üniversite üstü, yani lisans üstü eğitime kadar hepsi 2 yıl içerisinde biliyorsunuz. Hala da devam ediyor bu. %40 olayında üniversitelerimizde uzaktan eğitimle yapılıyor. Artık alıştık buna. Bir şey olduğu zaman toplantı yapacak mıyız? Gerek yok. Biz şeyde bir araya gelmeyebiliyoruz. Amerika'daki bir arkadaşımızla hemen konuşabiliyoruz. Bunun şimdi sayesinde demeyeceğim. O lafı kullanmak istemiyoruz ama Covid'in bize getirdiği bir şey oldu. Şunu söylemek istiyorum. Ben biraz olumlu bakarım. Hatta bana arkadaşlarım Pollyanna da derler. Ama şu anlamda her kötü tarafın, her kötü olayın diyelim bir olumlu tarafını bularak kullanmak galiba o olayın karamsarlığını, kötülüğünü, zararını aza indirmek demektir. Şu andaki biz sizler buradasınız ama sanıyorum ki bu salondaki bulunanların en azından ne diyelim belki 10 misli, belki 20 misli bizi şu anda izleyenler var dışarıdan. Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve kendilerine teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Evet, ben fazla söz verdik, bir 10 dakika içerisinde toparlayalım diye. Sizlere izninizle biraz İLAD'dan çok kısa olarak söz etmek istiyorum. Çünkü İLAD'ın yapılacak olan izninizle. Sizlerin karşısında heyecanlanıyorum ister istemez. Bir de benim için burası bir başka anlamı var muhakkak ki. O anlamında zaten biliyorsunuz. Ben bütün eğitim yaşamımı, akademik yaşamımı hep Ankara Üniversitesi içerisinde yaptım ve ilişkilerimiz hep de devam ediyor. Evet, İLAD'dan size biraz bahsetmek istiyorum. İLAD 1989 yılında iletişim alanındaki sektörle akademisyenleri bir araya getirmek amacıyla kurulan bir dernek. Bu dernek, şunu da hemen söyleyeyim, şu anda sağlıklı olan, hatta bir dahaki sene Dalya diyecek olan Doktor Hıfzı Topuz tarafından kuruldu. Ve ben de kurucu üyeleri arasındayım. Şu anda kendisi onursal başkanımız, size sevgi saygılarını da iletti. O tarihten itibaren 2015 yılına kadar biz dernek olarak derneksel faaliyetlerin, tüzüğümüzde bulunan derneksel faaliyetlerimizi yürüttük. Ancak 2015 yılında bir olay oldu. Olay demeyelim de bir teklif geldi İLAD'a. O teklif de yine iletişim fakültelerinden geldi. Bu arada biliyorsunuz YÖK vardı, sonra YÖKAK oldu. Yüksek Eğitimde Kalite Kurulu kuruldu. Ve Türkiye kalite konusuna, nicelik değil nitelik konusuna eğilmeye başladı. Bütün üniversitelerde bu oldukça yoğun bir şekilde başladı. Aslında çok evvelden başlamıştı 2013 yıllarında ama fazla gitmiyordu. Açıkçası biz de fazla önemini de önemsemiyorduk da. Ama 2015 yılından sonra gelen bir teklifi değerlendirdik İLAD olarak ve Türkiye'deki iletişim eğitimi kalite konusunda çalışmaya başladık. Bu çalışmamız bizim
tek olarak değil, zaten tek olarak böyle bir şeye dernek olarak giremezdik. Bütün iletişim fakültelerinin ortaklaşa olan, biraz evvel başkan olarak değil ama anlatıldığı ölçüde İLDEK konseyimizin kararıyla, İLDEK'in katılımıyla bütün toplantılarında birlikte hazırlıklar yaparak biz bu akreditasyon hazırlık komisyonunun işini yaptık ve 2018 yılında iletişim akreditasyon program akreditasyonu ile ilgili tescil belgesini aldık YÖKAK'tan. Şu anda 5 yıllık tescil belgesini almış bulunuyoruz. Şimdi buradan konuyu nereye getirmek istiyorum? Sizlerin de içinde bulunduğunuz, özellikle dekanlarım burada, bölüm başkanlarım burada, hocalarımız burada. O günden bu yana, dün bir sayılarla bir konuşalım dedim. 86 program, 22 üniversitemizden 86 program akreditasyon için başvurmuş ve akredite olmuşlar. Bu son derece güzel bir olay. Bu yıl ise yine 14 üniversitemizden 28 program başvurdu. Şu anda o sürecin içindeyiz. Başvuranlar bunu yakından bilirler. Dolayısıyla bugüne kadar, yani toplam olarak aldığımız zaman 114 program, iletişim eğitimiyle ilgili program ve 38 üniversitemiz tarafından başvurularak akreditasyon sürecine girdi, akreditasyonu aldı. Bir kısmı da şu anda devam ediyor. Bu arada onurla, kıvançla söylemek istiyorum. Bu İLAT başkanlığımdan bu tarafa olarak, öteki başkanlığım olarak, başkanlı olarak değil de öteki kimliğimle konuşmak istiyorum. Ankara Üniversitesi daha ilk 2018 yılında başladığımız bu akreditasyon sürecine bize güvenerek, bu çok önemli, yeni kurulmuş bir akreditasyon kuruluna güvenerek 3 bölümle birlikte başvurdular. Ve şu anda ara ve genel değerlendirme toplam olarak 5 yıllık akreditasyonu aldılar. Ben kendilerine hem teşekkür ediyorum bir kez daha burada hem de kutluyorum. Evet, aynı şekilde diğer üniversitelerimizden de katılmalar oldu. Şu anda aramızda Çankaya değil ama Başkent Üniversitemizin de aynı şekilde o 2. yıl başvurdu ama Özcan Hocam sağ olsunlar. Ve onlar da yine aynı şekilde akreditasyonu aldılar. Güven gösterdiğiniz için, yeni bir kuruluşa güven gösterdiğiniz için çok önemli çünkü destek verdiniz. O destekle biz şimdi gidiyoruz. Biz diyorum aslında ben anlamında değil. Bütün iletişim fakültelerinin hocaları olarak gidiyoruz. Akademisyenleri olarak gidiyoruz. Öncelikle profesörlerimizi eğittik, çalıştaylardan geçirdik, kurumsal bilgilendirmeler yaptık ve bu süreç devam ediyor. Kısacası bunları söylemek istiyorum. Katılanlar, bir de şu var, şöyle bir gelişme oldu, onu da size ufak olarak aktarayım. Belki burada bulunan hocalarımızın, rektörlerimizin de dikkatini çekebilir. Önce biz iletişim fakülteleri olarak başladık akreditasyona ki bu doğaldı. Hatta açılmak istemedik. Önce dedik bir kendi iletişimcilerimizi bir program akreditasyonuna ulaşalım. Sonra böyle şöyle bir gelişme oldu. Başka iletişim eğitimi yapan iletişim fakülteleri dışındaki fakültelerden teklif gelmeye başladı. Burada mesela geçen sene Ankara için söylüyorum, başka yerler için ayrı, Atılım Üniversitesi'nden, İşletme Fakültesinden geldi. Hacı Bayram Üniversitesi'nden, iletişimden değil ama Güzel Sanatlar Fakültesinden Görsel İletişim Tasarım bölümü oldu. Yani şunu söylemek istiyorum, artık bu konuda güven duyuldu ve akreditasyon için İLA'da, bu İLAT, yalnız tekrar ediyorum, İLAT İLDEK'in bir ürünü. İLDEK'in destekleriyle ortada. Yoksa tek başına İLAT'ın bir şey yapması zaten imkansız. O bakımdan biz İLDEK ve İLAT, sonuç olarak şunu söyleyeyim, İLDEK ve İLAT bir diyelim iki kardeş kuruluş gibi. Birbiri içine iç içe girmiş iki kardeş kuruluş gibi. Dolayısıyla böyle bir şey devam ediyor. Sizlerin desteğinizle de bu giderek daha da güçlenerek, daha da artarak devam edecektir. Evet, ben biraz evvel arkadaşımız söyledi ama ben de yine bir teşekkür, İLAT olarak bir teşekkür borcumuz var. Şu anlamda, bu ses gidip geliyor galiba.
Şu anlamda öncelikle Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Rektörlük İletişim Fakültesi, çünkü rektörler eğer bu işe öncülük yapmazlarsa fakülteler zaten bir şey yapamazlar, bu açık. Dolayısıyla İletişim Fakültemizin dekanı çok değerli, bizim de zamanında öğrencimiz olan, zamanında asistanımız olan diyelim ve kendisini burada görmekle kıvanç duyduğum Abdülrezzak hocama, yardımcısı o da yine bizim öğrencimiz Fatih hocamıza ve diğer bütün isimlerini hocamız uzun uzun anlattı zaten, ben de şu anda bilemem de. Bütün bu iletişim fakültesi içinde ve dışında paydaş olarak katılan konsorsiyum üyeleri, hocalarımıza, yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Umarım bundan sonraki bu toplantılarımız, hem bu toplantılarımız devam eder hem de İLAD olarak bizler sizlerle destek alarak daha da güçlenerek devam ederiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sempozyuma bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İLAD Başkanı Profesör Doktor Sayın Aysel Aziz hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu keyifli konuşması dolayısıyla. Şimdi de Çankaya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Can Çoğun'u davet ediyorum kürsüye. Buyurunuz efendim. Sayın Rektörler, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanım, dekanlarımız, çok değerli akademisyenlerimiz, çok değerli, çok kıymetli, sevgili öğrencilerimiz ve basınımızın değerli mensupları. İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi ile İletişim Araştırmalar Derneği'nin ortak girişimiyle düzenlenen bu yıl Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 7 üniversitenin katılımıyla üçüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çağda İletişim Sempozyumunda Çankaya Üniversitesi olarak yer almaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. 19. yüzyıldan bu yana dünyamız çok hızlı bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. 1800'lerde su ve buhar gücüyle başlayan ve zaman içinde yerini elektriğe bırakan endüstri ivmesi 150 yılda büyük ilerlemeler kaydetti. 1950'lerden itibaren gelişimin kaynağı bilgi, zaman içerisinde çıktısı da elektronik ve dijital teknolojiler olunca alıştığımız sosyokültürel ve ekonomik kodların yerlerine hızla alışmamız ve de aşmamız gereken yeniler geldi ve bunların şahitliğini yakından yapmaya başladık, yapacağız da. Artık bu çağda milyarlarla ifade edilen internet araması, dijital ileti paylaşımı ve bulut sunuculardan günlük ölçeği trilyonlarla ifade edilen bir dijital veriden söz ediyoruz. İş yapış biçimlerinin, karar alma mekanizmalarının, yönetim ve organizasyon yapılarının kökten değiştiğine şahitlik ediyoruz. Bu çağda sanayi şirketlerinin büyüklüğünü geride bırakan, değerleri trilyon dolarları bulan teknoloji şirketleri rekabetinden söz ediyoruz. İleri teknolojiyi üreten ve ülkelerin avantajlı konuma geçtiği çağımızda, bu dijital dönüşümü okumayı ve yorumlamayı bilen, iletişimin dijital çağdaki dönüşümünü ve etkilerini doğrudan anlamlandırabilecek yetkinliklere bir toplumun oluşmasında hiç kuşkusuz en büyük rol iletişimcilere, iletişim profesyonellerine ve akademisyenlere düşmektedir. Hayatımıza giren yeni gerçekliklerin, yapay zekaların, metaverselerin, derin öğrenmelerin, siber güvenliğin, kişisel hakların, kişisel mahremiyetin, daha nice kavramların
Yeni projeksiyon ve etkinliklerle çözümlenip değerlendirilmesinde en büyük rol yine iletişimcilere düşüyor. Bu anlamda Dijital Çağda İletişim Sempozyumuna ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve dekanımıza, İletişim Araştırmaları değerli başkanımıza, İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi'ne, bugün konsorsiyuma üniversitemizle birlikte katkı sunan üniversitelere ve saygıdeğer rektörlerine, bildiri ve sunularıyla sempozyuma katkı sağlayacak tüm konuklara teşekkürlerimi sunuyor. Sempozyumun faydalı ve verimli geçmesini diliyorum. Saygılarımla. Profesör Doktor Sayın Can Çoğun'a da çok teşekkür ettikten sonra Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Sayın Haldun Müderrisoğlu'nu davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Hepinize günaydınlar. Saygıdeğer Ankara Üniversitesi Rektörü, saygıdeğer Çankaya Üniversitesi Rektörü, saygıdeğer İLAT Başkanı, saygıdeğer ve tüm kongreyi mümkün hale getiren ekibin lideri Abdülrezzak Altun hocamız ve değerli öğretim üyeleri, akademisyenler, sevgili öğrenciler, değerli kongre üyeleri ve değerli basın mensupları. Bu yıl 3. kez düzenlenen Dijital Çağda İletişim Sempozyumunda sizlerle bir arada olmaktan ve sizleri Başkent Üniversitesi adına selamlamaktan da büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu yıl Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde ve Başkent Üniversitemiz İletişim Fakültemizin de yer aldığı akademik konsorsiyum tarafından 3.'sü düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulacak bildiriler ve gerçekleştirilecek akademik etkileşimler ve katkılarla çok önemli çıktılara ulaşılacağına inanıyorum. Az önce de sözü edildiği gibi yüzyılımızda dijital bilginin üretim ve yayılma hızının daha da artacağı öngörüsünden hareketle sadece iletişim alanında değil, diğer mecralarda da büyük değişimler yaşandığı ve yaşanacağı ortada. Ve bu büyük ve etkileyici değişim gerek dünyada gerekse ülkemizde hem bireysel hem de toplumsal ilişkiler bağlamında bir takım köklü değişimleri de beraberinde getirmekte. Dolayısıyla disiplinler arası bir alan olan iletişimin bu alanda akademik üretim yapan uzmanların analiz, değerlendirme ve önerilerinin her bağlamda çok aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Üniversitemizin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal hocamız da hemen her konuşmasında kurumsal ve toplumsal sorunların gerek tanımlanmasında, gerekse sorunların çözümlenmesinde iletişimin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamakta. Bu sempozyumun az önce de söz edildiği gibi sahip olduğu içeriğin yanı sıra bence onu çok önemli, çok değerli kılan yanı da SIDA International 2022'nin bir akademik konsorsiyum içinde, bir işbirliği içinde, bir imece usulüyle, herkesin katkısıyla, birikimiyle düzenleniyor olması. Bunu çok önemsiyorum. Diğer toplantılara, diğer kongrelere de öncülük etmesini, örnek teşkil etmesini istiyorum ve bu açıdan da katkı sunan herkesin bu katkılarının çok değerli olduğunu bir kez daha bildirmek istiyorum. Böylesi bir organizasyona kararınca katkı sunuyor olmaktan duyduğum mutluluğu da ifade ediyorum. Başarılı bir sempozyum diliyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.
Profesör Doktor Sayın Haldun Müderrisoğlu'na çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar'ı davet ediyorum şimdi de. Buyurunuz efendim. Çok değerli rektörlerim, çok değerli dekanlarımız, değerli İLAT Başkanı, değerli önceki dönem İletişim Fakültesi Dekanımız, Aysel Hocamız, değerli hocalarım, değerli öğrenciler ve bizi yakından ve uzaktan takip eden değerli dinleyiciler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Benden önce konuşan çok değerli konuşmacılar bu programla ilgili çok detaylı bilgiler verdiler. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu. Bugün aslında biraz önce Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de bir başka program vardı. Tevafuk. Orada yaşlı bireyler için yapılan bir Avrupa Birliği projesi. 65 yaş üstü kitlenin iletişimiyle, dijital iletişimiyle ilgili bir programdı. Hakikaten İspanya, Almanya, Portekiz, Türkiye'den de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde yapılan bir proje. Hakikaten iletişim çağındayız ve iletişimin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Esasında yaptığınız işleri bir iletişim paketiyle, kamuoyuyla paylaşmıyorsanız yaptığınız için değeri en azından hak ettiği noktaya ulaşamıyor. O sebeple bu nevi sempozyumların belki iletişim kalitesini artırması noktasında çok önemli ve değerli bir iş gördüğünü de ifade etmem lazım. Başkent Üniversitesi, Hacettepe, Hacı Bayram Veli Üniversiteleri, İletişim Fakülteleri, Çankaya, Atılım ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitelerinde ilgili bölümlerinin de katılımının son derece önemli ve değerli olduğunu da görüyorum. Burada tabii çok yoğun bir emek var geri planda. Elimde geniş de bir konuşma metni var ama onlardan bahsetmeyeceğim. Başka bir şeyden bahsetmek isterim. Şimdi bir önce Aysel Hocam da ifade etti. Tam o konuşurken ben bir not alıyordum. Covid-19'un küçücük virüsünün ki şu anda insanlığı neredeyse istisnasız bütün bireyleri etkiler şekilde karşımıza çıkan Covid-19 virüsünün toplam miktarı 10 gram bile değil. Yani bütün yaklaşık 3 yıldır Covid'den başka hiçbir şey konuşmuyoruz. Yani Ukrayna-Rusya savaşında bile Covid-19'un etkisini aşan bir iletişime ulaşmıyor. Dolayısıyla Covid-19 3 yıldır adeta insanlığı muhasara altına almış durumda. Ve Covid-19 bize çok öğretici, eğitici, dönüştürücü bir takım özellikler de kazandırdı. Yani uzaktan kongrelerin, uzaktan konferansların, uzaktan toplantıların, uzaktan eğitimin olmasının zorluğunu hep konuşurdu insanlık. Ama Covid-19'dan sonra onların adeta olağan, sanki dün öğrenmişiz de bugün uyguluyoruz gibi karşımıza çıktığını görüyoruz. Gerçekten Covid-19 bize çok öğretti. Ama tabii iletişim derken geçmişte belki iletişimi sadece yani teknolojiden bağımsız da konuşabiliyorduk ama bugün artık teknolojiden adeta konuşamaz durumdayız. Yani mutlaka iletişimi konuşurken illaki bir teknolojik cihazı yanı başına koymak durumunda hissediyoruz. Çünkü artık bir ürünü üreten kişiler insanların cebine giremiyorsa cebinden kalbine de ulaşmasının çok zor olduğunu görüyor. Yani belki kalbe hitap ediyor, belki onun bedensel ihtiyaçlarını gidermek adına bir takım ürünler yapıyor ama mutlaka cebi vasıtasıyla oraya ulaşıyor. Dolayısıyla akıllı cihazların varlığı mutlaka iletişimin de sunma şeklini çok değiştirdi. Gerçekten dijital ürünlerin, dijital cihazların iletişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Ben iki tane örnek sunmak isterim. Bir tanesi annem, 86 yaşında. Düzenli olarak konuşuruz.
çok nadiren ben arama fırsatı bulurum. Çünkü annem daima ben aramayı düşünsem bile o fırsatı vermeden kendisi arar. Ama son zamanlarda artık zaman zaman FaceTime'dan arıyor. Zaman zaman WhatsApp'tan bana cuma mesajı, bayram mesajı, önemli günler mesajı gönderiyor. Zaman zaman görüntülü konuşmalar yapıyoruz. Yani biz adeta annemle iletişimimizi akıllı cihazlar vasıtasıyla yerine getiriyoruz. Annem 86 yaşında. 9 yaşında Down sendromu bir torunum var, Hiranur. Hiranur da beni gördüğü zaman kendisini akıllı cihazlardan uzaklaştırıyor, ekranın parlaklığını azaltıyor. Çünkü ben daima Hiranur'a çok fazla bakma, yakından bakma ve mutlaka ekranı çok parlak tutma diye ifade ediyorum. Şimdi bunlar tabii hep bizim zaman içerisinde öğrendiğimiz iletişim imkanları. Dolayısıyla hem 9 yaş hem 86 yaş üzerinden benim yaşadığım deneyimleri toplumun neredeyse bütünü yaşıyor. O sebeple biz iletişimimizi akıllı cihazlardan ya da teknolojiden bağımsız göremeyiz. Zaten görülmüyor da. Bugün katıldığım ikinci toplantıda hep onlar konuşuluyor. Ama tabii bir noktayı da ifade etmek gerekiyor. Belki bunu toplumun diğer bireylerini, bakanlıkları falan da daha aktif bir şekilde devreye sokarak da yaygınlaştırmamız gerekiyor. Türkiye okuma yazma ile ilgili meseleyi aşağı yukarı çözdü. Yani toplumun %97-98'i belli bir yaş kesimi haricinde okuma yazmayı biliyor. Yani artık okuma yazma problemimiz kalmadı. Ama artık bizim okuma yazmadan ziyade nitelikli okur yazarlık noktasına değinmemiz gerektiğini de ifade etmem lazım. Yani sağlıkta şiddeti konuşurken sağlık okur yazarlığını, medya ile ilgili konuları konuşurken medya okur yazarlığını, dijital hadiseleri konuşurken dijital okur yazarlığı göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani dijital okur yazarlık o kadar önemli ki 2012'nin sonu, 2013'ün başında mecliste Bilişim İnternet Araştırma Komisyon Başkanlığı yaptım. O dönemde EuroKids'in galiba bir araştırması vardı. 25 ülke arasında dijital okuryazarlık seviyesi anlamında. Yani 8 temel kriteri baz alıyorlar. Orada Türkiye'nin sıralaması maalesef çok iç açıcı değildi. Yani 8 üzerinden 2.6 idi. Birinci sırada yanlış hatırlamıyorsam Estonya vardı ki Estonya'nın bugün NATO için bir siber güvenlik üssü olması aslında tesadüfi değil. Yani o dijital okuryazarlık seviyesinin çok yüksek olmasının onda çok önemli rolün olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bizim buradan şuna gireceğim. Dijital okuryazarlık konusunda toplumla ilgili ciddi bir bağ kurmamız gerekiyor. Ama dijital okuryazarlığı da doğru anlamak lazım. O dönemlerde sokak röportajları yaptırmıştım bir televizyon programı için. 35 yaşlarında aslında baktığınız zaman dijital okuryazarlık seviyesinin belli bir noktanın üzerinde olduğunu tahmin ettiğimiz bir hanımefendi şöyle diyordu. Benim 12 yaşında kızım var. Bilgisayarı daima benim yanımda kullanır. Çocuğum çok güvenli diyor. Halbuki yani oradaki bilgisayarın varlığı ve kendi yanında kullanılıyor olması çocuğu güvenli limanlarda gezdiği anlamını getirmiyor. Dolayısıyla mutlaka o dijital okuryazarlık seviyesini de belli bir noktanın üzerine taşımak gerekiyor. Bunu da yine hep beraber toplum olarak birlikte yapacağız diyorum. Konuşmamın sonunda Abdülrezzak Hoca çok geniş bir teşekkür listesi sundu ama ben eksik bıraktığı 3 noktayı müsaadesiyle aktarmak isterim. Bir tanesi buradaki katılımcılar olmasa bu programı yapamayız. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum hem uzaktan hem yakından. Buradaki kameralar, görüntüler onlar da olmasa uzaktakilere iletişimimizi sağlayamayız. Bir de sunucumuza ayrıca çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben de rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ve açılış konuşmalarımızı yapan tüm saygıdeğer hocalarımıza bir kez daha tek tek teşekkürlerimizi sunalım. Alkışlarınız eşliğinde lütfen.
Çok değerli paylaşımları, katkıları oldu ve sempozyumumuz boyunca da çeşitli etkinliklerle, panellerle detaylandırarak devam edeceğiz bu paylaşımlara. Ve açılışımızın ardından ilk keynote speaker'ımız Profesör Doktor Sayın Katialis Avustralya'dan bağlanacak. Online olarak bizlerle birlikte olacak. Birazdan dinleyeceğiz kendisini. Welcome to our conference. Now our keynote speaker Katialis from Australia will make a presentation titled Digital Culture, Diversity and Technology. Hello, I'll share my screen, and can somebody tell me that it's working okay? How's that? Okay, so thank you for inviting me today to come and talk to you about digital culture, diversity and technology. So I'm a researcher in Western Australia, and I'm a director of a research centre called the Centre for Culture and Technology. So I'm really delighted to be talking about culture, technology and diversity today. So I thought I'd just start by telling you a bit about our centre and the kind of work that we do around diversity. So in the Centre for Culture and Technology, we bring together the study of culture, so symbolic meanings, practices, social relationships and identities with digital technologies and digital media platforms. So our researchers and our projects examine questions around how cultural practices are changing in relation to digital technologies and platforms in areas such as accessibility, intimacy, social life, entertainment and popular culture, advertising, research and knowledge production, commerce, politics and activism. We're also concerned with mapping new opportunities and challenges that arise from the rapid integration of digital technologies and digital media platforms into everyday life and culture for specific social groups and identities. With researchers concerned with disability, inclusion, Indigenous cultures, children and youth, gender and sexuality. So to understand the complex social change that arises from culture and technology and these different groups interacting, we're also engaging in interdisciplinary and new methods of research, drawing together textual, discursive and philosophical analysis, ethnographic and visual research methods, and large-scale analysis of digital and visual cultures. So my work in CCAT is largely around disability. And so my work in disability, mental health and social inclusion really comes from the starting point of a social model of disability. But I'll take a step back and tell you a bit about the medical model, which is the first infographic on the right side of the screen here. So the medical model of disability is probably the model that most people are familiar with when we talk about disability. So thinking about disability from a medical perspective, we recognise disability as being caused by impairment or something that is wrong with the body, and that disability should then be treated medically. But the work I do in the social model of disability tries to move that around and think about disability as something that's really done to people who have impairments and is actually caused by social structures and the way we've decided to create a world around people with normative bodies. So I like to show this cartoon on the left here in a lot of the talks that I give. I think it's a great illustration about what the social model of disability is. So we have a person in a wheelchair sitting at the bottom of a flight of stairs, and it looks like this person's wanting to go to a meeting or a conference, and there's a big sign that says "Weigh in, everyone welcome." But this person can't get into the room because of the stairs in front of them that this person cannot navigate using their wheelchairs. So under a medical model of disability, we might think that the problem in this scenario is the person's inability to walk
But looking at this from a social model of perspective, we recognise that in this situation, it's the stairs that are disabling the person who is a wheelchair user. So say, for example, if there was a lift or if there was a ramp, this person could still get into the meeting and they wouldn't be disabled by their need to use a wheelchair. A lot of the work that we're doing lately in the centre around disability is also starting to look at the bottom infographic here, which is the affirmative model of disability. And this model of disability really looks at the interaction between disability and impairment. Sometimes it is society that disables people who have impairments. Sometimes it's their body. Sometimes it's medical aspects. Sometimes it's not. So in the affirmative model of disability, we look at all experiences of disability as being valid and valuable, and that disability is not an inherently negative experience or embodiment. So when it comes to digital environments, I think you can understand that there are a lot of digital stairs, but in a digital environment, we can design the world however we want it to. And really what we should be doing is designing it so that it is accessible for people with all types of disabilities to be able to access digital worlds as well. So a lot of the work on the social model that we do, we look at human rights. And so human rights models of disability extend the social model of disability and sort of give us a framework, some guidelines about what we need to actually do to remove barriers to people with disabilities so that they can participate in the world along with people without disabilities. So in the rights model of disability, we look at those environmental barriers, those attitudinal barriers, those organisational barriers that are creating obstacles to people with disabilities to enjoy their human rights and to participate in society in the same way as everyone else. So a big part of this research is the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And so in the preamble to this UN Convention, it recognises the importance of accessibility to the physical, social, economic and cultural environment, to health and education, to information and communication, in enabling people with disabilities to actually fully enjoy their human rights and their fundamental freedoms along with the rest of society. Something that's interesting about the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities is that digitisation, digital technologies, digital communications feature heavily in this convention about how to give advice on how we can ensure people with disabilities do achieve the same rights and access to everything as everyone else. So key to this is Article 9, which refers to accessibility. And what's really interesting for me about Article 9 is that it speaks a lot about what needs to be made accessible to people with disability. And so firstly, we can see here that buildings, roads and transport, access to the built environment is key to ensuring people with disabilities can participate in society, in our world. But equally, they talk about information and communication technology. So communication and digital communication is actually a key feature of Article 9 accessibility. And another article that I draw on heavily in my work is Article 30, which talks about participation in cultural life. So according to this article, state parties, countries that sign on to the UN Convention, recognise the rights of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can firstly enjoy access to cultural materials in an accessible format, enjoy access to television, programs, films, theatre and other cultural activities in accessible formats. So again, this idea of offering accessible formats or alternative ways of accessing television, theatre, museums, films
and so on. And it goes on to talk about cultural life in relation to museums, cinemas, sporting, tourism, access to monuments and other sites of national cultural importance. And for the last several years, I have within my Centre on Culture and Technology and our disability work, we've looked at television and how television can be redesigned to ensure that people with disabilities can access television. So I've got a table here that lists some of the different accessibility features that we can integrate into our television platforms to ensure people with disabilities can access TV in alternative ways. So the first one I've got is audio description, which is a track of narration describing important visual elements of a television show, movie or performance to make it accessible to people who are blind or have low vision. Secondly, there's captions, which is the presentation of the audio component of audio-visual content as text on screen. And then it goes down to less well-known accessibility features, but nevertheless really innovating and inclusive of people with a variety of disabilities. So you've got things like lip reading avatars, sign language, spoken subtitles, clean audio, which allows people to pick which aspect of the audio they actually receive in their television experience. So people might want to turn down background music so they can hear dialogue better, things like that. So in the time that I've been researching this topic, probably over a period of almost 10 years now, we've seen that captions, the position of captions and the way captions are used has really changed. And whereas when I began this research, people were, describing captions as visual clutter on a screen and something that the mainstream population really often took exception to being there. And it was considered as a feature that was really there for people who were deaf or hard of hearing. But what I've seen in the last 5 years or so, and particularly during the last year, is that captions have become a mainstream feature of television and video on demand for many audiences, and not only people who are hard of hearing or are deaf and need captions to actually follow what is going on. So I've got a couple of articles here about mainstream audiences using captions, and how people are talking about they need to use captions now because we're watching so much TV now. People are binge watching television. Video on demand means that people are watching a lot of television in a short period of time. And so hearing people are using captions to just maintain concentration on the television and not lose track of things. And I've noticed also throughout the pandemic in meetings, in Zoom meetings, such as how I'm coming into you now, is people are turning on captions so that they can maintain their focus on the screen, because we're all experiencing a bit of screen fatigue, right? Yeah, so the use of captions has really increased. But I want to tell you a bit about a study I did before the pandemic on education, and I was analysing the results of this research just at the start of the pandemic during lockdowns here in Western Australia, and it was really, really interesting, the kind of findings that we were having. So for a few years, we had been wondering about what would happen if we offered captions to all of our students accessing our online lectures, not just the students with disabilities who requested them as part of their disability action plan. So what we did was we offered captions that were automatically generated through an AI tool to all students who were enrolled in 11 units across the Internet Studies and Media program at Curtin University. And then after that, we interviewed 53 students about their experiences of receiving these captions. And so some of the people we spoke to identified as having hearing impairments. Some said they had sensory processing disorders.
However, the majority were mainstream students who were studying online and externally, and often spoke about having distractions competing with them for their time. So some of the findings that we came across was that students were very familiar with the idea of diverse learning styles, and they saw that captions could be used as a tool alongside other learning tools that they might like to select for themselves, or that their professors and other teaching support people already recommended that they use. So people were using captions alongside these tools to suit their individual approach to learners. So some of the students were describing themselves as visual learners and things like that, and they said the captions really helped them to maintain focus. The students really expected that the captions to be accurate. So there was also an expectation that while captions in this first offering, these artificially intelligence generated captions might not be 100% accurate in this offering that we gave them, they expected that over time the AI tool would improve and that captions would become more and more accurate, and that the university should also expect that, and we should invest in those kinds of tools and accessibility features. The students also spoke a lot about the fact that captions are available in their entertainment media. So they expect it to be there. They are using captions in their video on demand in the way that I spoke about earlier. So there was an expectation also that within the university environment that captions would be available to these students if they chose to turn on captions. And a lot of our students who were external students who were working full-time, or perhaps had children at home, or learning from home, they were speaking a lot about multitasking while they're accessing their lectures. Some of them listened to their lectures in faster, sped up. And so they saw the captions as a way to improve clarity of what they were watching and listening to, and perhaps as a way to retain the focus. Some students also suggested that captions could be useful to external students who maybe perhaps learning from home didn't always have access to talk to their professors about, what's the correct technical spelling for a term. So they thought captions could help them in that regard too. They felt that the provision of captions could assist with improving the quality of teaching in an online environment. So this was a tool unique to that online environment that could improve quality. And they expected the uni, as I said, to keep providing these tools and investing in these tools to improve them. They hoped that accurate captions would become a tool that could improve the comprehension of lectures and therefore eventually their grades, to better manage the way they accessed educational materials. They're aware that they're dealing with complex visual and audio material in these online lectures, and they also spoke a lot about the fact that accessibility just should be something that we do in the university environment. So we had students who were, they might not have had a disability themselves, but they understood that they were learning in an environment with peers who did have disabilities, and many students, spoke up about the fact that their student peers with disabilities should be supported, and if this was a way to enable that to happen, then they supported it as well. So that was a really interesting project to analyse at the beginnings of the pandemic, when everyone suddenly was working from home and studying from home. So we had, these students, this was prior to the pandemic, they were giving these insights, talking about how difficult it was to study at home, when their family was there or they had other competing demands. And then we found ourselves in a situation where, for us in Western Australia, everyone was doing that. And so we started presenting, to the university and to other sectors that perhaps captions would be a useful tool for everyone. And it was something that was taken up in my university, who've now committed to
providing these captions to all students across all faculties, no matter what they're studying. So that was a really exciting turn of events. To take a step backwards to my video on demand research again. So as I said, we've done a fair bit of research into television and video on demand in particular. In 2015, when platforms like Netflix were just entering the Australian market for the first time, we conducted a research project on the accessibility of video on demand. So how available were captions, how available was audio description, what other access features did Australians with disabilities wanting to access video on demand need in order to be able to access this type of television, which in 2015 was new to the Australian context. We actually did not have Netflix in this country prior to 2015. So I've just got here the goals of that study. So our goals were firstly to identify what Australians with disability wanted from video on demand and investigate how they use it, and secondly, try to determine which accessibility features would most benefit the group. We evaluated video on demand in Australia against legislation and guidelines such as the World Wide Web Consortium recommendations. We compared access features on the current and emerging video on demand platforms in Australia, which at that time was Netflix, a platform called Stan, and a platform called Presto. And so we were looking at what was happening in the US with Netflix and Amazon Prime in the UK. So we actually updated this study in 2020, again during the pandemic, and what we found was that a number of platforms had ceased operating in Australia, but at the same time there was a much larger influx of other platforms like Disney Plus, Amazon. So while in 2015 we found that captions were the most desired accessibility feature, most understood accessibility feature, audio description was not really featuring heavily in our 2015 project. And we felt this was possibly because at the time there was no audio description in Australia. There was no audio description on broadcast television. And when Netflix launched in Australia, they launched without audio description, and none of the other platforms that launched around the same time had audio description either. But what was interesting in the study was that 2 weeks after Netflix was launched in Australia, Netflix US then introduced audio description on their platform. So Netflix Australia brought it in straight away. And it was one of the first times audiences who are blind or vision impaired in this country could access audio description here. So it was interesting that in 2015, when audio description was not very well known in Australia, not a huge number of people were speaking about it in our study. But then in 2020, once we'd had audio description for that time period, people were talking about audio description being important and something that people who are blind and low vision really now expected on video on demand and on television. And something that was also interesting about the 2020 study was that we included people without disabilities in that study too. And for that group, audio was really emerging as a feature that people were interested in experimenting and innovating with around their use of television. And again, I wondered if this has something to do with the screen intensive environments where we all were, stuck to our screens, working, studying from home, or binging on video on demand to try to find something to do, that people perhaps wanted a break from their screens. So what we found was that
people were actually accessing audio description as a way to maintain a connection with popular culture, but step away from their screens. So we, in the centre, we're still very, very interested in audio description and where this is headed as a accessibility feature that could potentially be taken up by the mainstream population or not. This is one of our areas of research that we're keen to pursue. A couple of years ago, we did introduce audio description as sort of an innovative digital entertainment feature to a number of different groups who did not have a vision impairment. So, for example, we offered it to people with autism. We offered it to film students who wanted to find out more about the shows they were watching if they wanted to access extra features. So television fans as well, we offered to people who like to listen to audio books. We also included a focus group of people with young parents with young children who may not have, who expressed that they didn't have time to sit down and watch a whole TV show, but maybe they could, listen to a description of their TV show while they were tending to their newborn child and things like that. So as a result of that study, we did find that perhaps audio description, like captions, as I mentioned earlier, could become a mainstream feature of mobile digital entertainment. So I have another couple of articles here. The first one is about the audio describer of Netflix Sense8 series. So what we found with this in talking to Netflix and also talking to people who watch Sense8 is that sometimes people had trouble following this show because it moved between lots of different locations, several different characters at the same time. So mainstream audiences were using the audio description track to maintain their focus and understanding of what was happening on screen. And we're seeing this now with show House of Dragon, with audiences are really complaining that it is too dark. They don't know what's going on, so they would like the audio description track to let them know what is happening. And the other article here talks about what we suspected in our project is people who access audio books might also like to access audio description as a way to access narratives and stories while doing other things like walking their dog, riding their bikes, things like that. And so just before I wrap up, I want to talk a bit about sign language and communication during the pandemic. So starting with communication in the pandemic. So something we saw during the pandemic, certainly in Western Australia where I am, is that digital media became central to both maintaining our social interactions and also receiving vital communication from our governments and information about what we should be doing. Digital accommodations such as working from home and telehealth that have been sought by people with disabilities prior to the pandemic likely paved the way for the rest of the population during the pandemic via inclusively designed digital technologies. And so communication has really been an important part of knowing what to do over the last few years with COVID. So for all of us, communication that was clear, targeted and provided in a diverse range of formats became interconnected with this digital access as an essential feature of inclusive media during the pandemic and in allowing us to continue to live our lives inside and outside the home. So in closing, I do want to talk a bit about sign language communication and the press conference. But before I do, I have a meme here on the right-hand side of my slide. During the pandemic, people with disabilities started posting memes about
how they saw reflections between the way that they have always lived their lives and what people were going through now. So this meme we have says, everyone, how do we survive without being able to go outside? And so me with a chronic illness, let me show you how it's done. So people with chronic illness and disabilities were saying we've kind of always done this, and we're posting some humorous memes about it to sort of lighten the mood. So in the press conferences, we started seeing a lot more sign language interpretation showing up in press conferences, whereas we might not have seen this previously. So at the beginning of my talk, I spoke about sign language being maybe one of the lesser known accessibility features for television. In Australia, we didn't often have sign language interpretation. I'll go to my next slide and come back to this one. So just a few... I'm so sorry, interrupt you. Your last 2 minutes, please. Okay, thank you. For your understanding. Great, I've got 2 slides, thanks. So prior to the pandemic, we had a terrible bushfire season in Australia, where we probably had just as much government communications and press conferences happening at that time. But what was interesting then is that the sign language interpreter was always cropped out of the scene when these press conferences were broadcast. As you can see on my slide here, you cannot see a sign language interpreter, but they were there interpreting, but they just weren't valued enough to be broadcast on television and social media. But what happened in the pandemic is the sign language interpreter became a valued and a valuable part of our government's press conferences. So this is a picture of the Premier of my state of Western Australia, Mark McGowan. He always had sign language interpreter Fiona here with him, and she became kind of a bit of a personality during the pandemic and gave a lot of people a lot of joy. So the sign language interpreter did gain some prominence, you know, for us in Australia, but also I read articles internationally that this was happening in a number of different places. So to come back to the Convention on the Rights of Disabilities and Article 21, thinking again about access to information, this article emphasises the importance of information. It's, you know, important of seeking, receiving and imparting information on an equal basis with others through all forms of communication as defined in Article 2. So Article 2 defines all forms of communication, so text, braille, tactile communication, multimedia, large print, etc., etc. And if we go back to Article 21, it clearly articulates that sign language is where we need to be, you know, where we need to go next. We need to start thinking about sign languages. And so in Article 21, it also says we need to recognise and promote the use of sign languages as a step towards achieving Article 2 and Article 21. So just to finish up on my keynote. So I've got 2 quotes here. One's from a research participant in the centre, a person with disability who was talking about during lockdown, her life became a lot better because she was able to access cultural life, communications, telehealth via digital accessible technologies. And the second quote is from my friend who just doesn't have a disability, but just spoke about how she was able to access so many different things via digital technologies during lockdown. So she could go to yoga in one state, church in another state, water her garden without even leaving the house. So I just really like the synergies there between the different groups of people. So I'll wrap up my my talk today just with the assertion that flexible digital environments benefit everyone. And so while we should be working towards the goals of the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities, in doing that, we should also, you know, understand that this benefits all of us. And thank you.
Dear Katalus, thank you so much for participating in our symposium in Ankara, Turkey. We will have a short interpretation. So meanwhile, you can have a break, and later, if you wish, it'll be our honor to have you during our panels. Teşekkür ediyoruz Katalus'a konuşması dolayısıyla yeniden. Ve sempozyumumuz için bugünün anısı olması adına saygıdeğer hocalarımızı bir toplu fotoğraf için sahneye davet ediyorum. Tüm protokolümüzü lütfen. Fotoğraf çekimimiz yapılırken hemen hatırlatma yapalım. İkinci keynote speaker'ımız birazdan konuşmaya başlayacak. Dolayısıyla şimdi ara değil, birazdan o konuşmadan sonra ara vereceğimizi hatırlatalım. Salonda kalmanızı rica edelim bu noktada. Teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Ve yeniden yerlerinize alıyoruz.
Aslında Xavier olmalı. Ç ile olmalı ama yani ne o gerek? Xavier. Hello, can you hear us? Hello? Hello. Değerli konuklar, saygıdeğer hocalarımız, 3. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumumuza devam ediyoruz. İkinci keynote speaker'ımız Sayın Xavier Martinez Roland bizlerle birlikte olacak şimdi de ve Portekiz'den katkı sağlayacak toplantımızda bizlere. Now our next keynote speaker, Xavier Martinez Roland from Portugal, will deliver his speech titled Digital Marketing, Artificial Intelligence as a Key Role in Communication and Marketing Strategies. Good night in Ankara. Buenos dias. Good morning. I'm going to share my screen. Okay. There's one. We can't hear you right now. I'm trying to share the screen. Okay. Okay. You can share your screen right now. It shouldn't be a problem. So right now, are you seeing? Yeah, we can see it. Okay. So let me. Okay. Are you seeing the presentation? Can you please move a little bit closer to the microphone? We can't hear you. Can you listen to me? Hello? Close the microphone. Could you please closer to microphone? It's on the laptop, so I didn't. Yeah. Can Thank you you. right now? It's okay? Right now it is better. Okay. Okay. Thank you for the opportunity of being here, being part of the third communication in the Digital Age Symposium, even in the distance. I would have liked it to be in person in Ankara, but right now I have a difficult family configuration that prevents me from traveling. I'm professor of digital communication at University of Vigo in Spain, which digital communication nowadays means nothing. My research's area focus on social media, big social data, and the dark arts like hate speech, for example. But today I promise to talk about positive things, okay? So let's talk about digital marketing and how artificial intelligence is a key in communication and marketing strategies. I apologize also for my English because I'm not the native speaker, and I'll try to do my best, but I'm pretty sure my best is not very good. But okay. So let's talk about unicorns, but not the mythical animal typically represented as a horse with a single straight horn projecting from its forehead. The term unicorn refers to a privately held startup company with a value of over $1 billion. It is commonly used in the venture capital industry. And just for having an idea, financial technology companies represent 17% of unicorns. Internet software and services are 16% of unicorns. Artificial intelligence and health with an 8% of total unicorns. They are the 60% of total unicorns.
just for a geopolitical context, China and the USA represent 70% of the unicorns. Just a little bit of data. Turkey has 10 unicorns nowadays, and Spain has 9 unicorns. So this gives us an idea of what kind of companies are about to rule the world, which are the technological company or technologized companies. So these unicorns are part of a unique historical moment. Following Schumpeter's economical theory, we've been living 5 innovation cycles, starting with the Industrial Revolution. Just briefly, even every disruptive technology has led to a jump from water power on the first wave to nowadays, now the 6th wave that Neufeld dates in 2020 is expected to last for 25 years and will be based on clean energy production technologies. And that's because they have to be green or we won't be able to exist. I'm pretty sure about that. The use of robots and drones and the standardized use of artificial intelligence and the Internet of Things. Right now, as I've said, we are living in the 6th wave. This is the AI stuff wave. And in this context, the autonomous development of digital marketing has led to a customization, mass distribution, and optimization that was unprecedented with conventional marketing. So combining machine learning and marketing ensures more profitable campaigns, both from the strategic and a tactical point of view. The use of algorithms is part of our day-to-day life, although citizens are often not even aware of it. Just an example, around 70% of job applications in the US are said to be filtered prior to being analyzed by humans. And for example, in the banking sector, the capacity to repay a loan might be assessed by an algorithm. It is not people behind that kind of things. This is a context that provides us from different opportunities, as the optimistic people would see it, but also a series of risks and weaknesses. The opportunities are the no-code movement, the rise of automation tools, the easy and opportunity to create custom algorithms, and the development of an entrepreneurial ecosystem that flourished with the previous opportunities. So I'm going to speak just a little minutes about these opportunities and the risks. Understanding the democratization of technology entails recognizing the disruptive change in the way it is being created. And in this setting, we need to understand the underlying philosophies of technology used that many companies have adopted. The low-code movement and the no-code movements are technological developments that follow the same but simple premise, which is how about developing software without writing a single line of code? Nowadays, every single company and every single person can have a website, a CRM, an e-commerce, an application for a mobile phone with no need of writing code. There are hundreds of internet resources for making this kind of things. So let me focus on a few examples just to illustrate the no-code situation on this particular moment of history. And this in the screen is a software which could be my very first recommendation for beginners. If you do not know how to start and take a chance of technology in your business or your marketing strategy, just pay attention to this tool, which is almost capable of every kind of web project with a strong third-party integrations. For example, databases. Even databases have no need to be difficult. There are apps just like Airtable, which make very easy to create and manipulate big data sets. Just a few clicks with an easy to understand interface, and you can create databases and manage them in a very simple way. Figma, for example, for collaborative design, it's a good tool. The reason why this web design tool is used more often is its versatility and multifunctionality. No problem if you're a designer, if you're a marketer, if you're a manager, if you're a developer, it's super easy to use.
it may be popular because Adobe has bought it last month. So this gives us an idea of what kind of the development is coming to the future that we are living right now. It is possible to develop applications without writing code. Just after a decade of mobile phone apps, in order to program an app for iPhone or for Android, you need to code on Swift or C++, but of course, there is a way, a no-code way, using tools as MIT's App Inventor. With two different interfaces, as you can see in the image, you can create the visual design of your application and then to code your app using blocks just as Lego bricks with a coding language based on Scratch. Scratch is an app designed for children, make an easy approach to code, which is something I strongly recommend people with children to teach them or try them to learn to code, because it's very important also. Let's move on to other opportunity. The digitalization of the industry and production processes allows for certain repetitive or sequential tasks to be undertaken in an automated or semi-automated way to save time and save money. The main features of these apps are the wide range of services enabling people to connect, such as social media, calendar, emails, RSS, etc. Flexibility in creating actions across the available services, using connectors for the various connected services, and the possibility of sharing automation and importing other tools generated by other users, thereby generating, of course, an ecosystem that benefits all parties. So let's see just a few automation tools. This is the very first app. For me, is a Swiss Army knife. It was born in 2010. And the name is what it offers. If this, then that. This tool allows for creation, programming, and automation of web actions, connecting hundreds of online services to create personalized processes called recipes. If I publish a picture in Instagram, then publish the same picture in my LinkedIn account, for example. This could be an example of a recipe. Very simple, but effective. It is the same thing that does Zapier. Zapier is an online platform that helps you automate workflows by connecting your apps and services you use. So this allows you also to automate tasks without having to build this integration by yourself. And as the last example of this kind of automation tools, Noom, which makes the same, but in a more complex way. Noom is a low-code environment used to connect and automate different systems and services. And it is programmed using a series of connected nodes that receive, transform, and then transmit data from and to other nodes. Each node represents a service or a system allowing these different entities to interact. Not only if this, then that, but if this, then that. If not, then do another thing. And after doing that thing, just make another task, you know? And also using a web interface, which is very easy to use and understand. So a new opportunity, custom algorithms. As previously mentioned, the use of algorithms, mainly those that recommend content, is widespread in service companies working on content management. However, any company could make use of algorithms. The key was at the beginning of this talk. The key is the data. Whenever a company has a high data volume, managing them through algorithms becomes a potential success factor. Esteban Moro, which works for Spanish bank BBVA, said that there is an algorithm behind today's most successful companies. So why don't we create custom algorithms to succeed? And the last opportunity, the entrepreneurial ecosystems. The value of innovation and management is also reflected in Schumpeter's theory of creative destruction, where the underlying motto is adapt or die.
In this environment, as competitive as the current one, all sorts of businesses have been pushed to adapt and expand more than ever. In these market conditions, where there is a premium of innovation and new efficient management models, innovation ecosystems make total sense, knowing that innovation ecosystem is a term that describes the various players, stakeholders, and the community members that are critical for innovation. Recent history, especially in the field of technology, is filled with case studies in which innovation ecosystem has been crucial. The development of Silicon Valley, for example, as the engine of the US technology industry. But nowadays, there are new Silicon Valleys, for example, in Israel or Singapore. These are examples of entrepreneurial ecosystems. They are places with or filled with diversity, knowledge, and resources, but also with a banking system and investment support that are elements which orbit around these ecosystems across the globe. Of course, this reality is not without risks and weaknesses, among which I would like to highlight three in particular: legal certainty, cybersecurity, and the algorithm bias. The risks that cybersecurity must address are myriad. Despite the progress in safe or cryptographic coding, the number of cyber attacks has increased steadily over time. In fact, during the 2020 pandemic, the number of cyber attacks were heavily increased as online activities also increased, both in the part of workers in a lockdown, as well as the new unemployed who spend more time in front of a connected screen because we weren't able to walk on the street, so we remain connected to several screens. In order to stop this escalation, the use of algorithms could be effective, but fighting against this cybersecurity is not easy. And also, due to social engineering, there is no better protection for users than formation and learn how to do an internet okay. Apart from the potential risks involved in any security breaches, companies using these technologies must do so within the limits of a country's legal framework, and a condition that can, in extreme cases, lead to a worrisome legal uncertainty. Legal certainty protects and legitimates expectations in a particular regulatory framework. In this regard, internet regulation can be unreliable in some countries, starting with a systematic violation of the network neutrality that favors oligopolies and distorts the chances for lawful competition. The principle of network neutrality stipulates that all internet traffic should be managed equally. So no bit has priority over another bit, either in terms of access, charging the user, for example, or in terms of access restrictions, for example, the access speed. Let me put an example. In Spain, for over a decade, people installing solar panels for producing clean energy were heavily punished in economical terms. With the change of government, it came another government, and so you have a solar installation, so you have to pay more taxes. And that's stupid, of course, but also make companies doubt about investing in clean energies in Spain. We can set, making a simple and quite complex reduction, I know, three kinds of internets nowadays. The first block is led by the United States, where the net and its activities are treated just like another commodity. And in this context, the purchase and sales of user data is just another commodity, another operation. There's another internet control model, for example, China and other countries like China. I'm talking about censorship and heavy state control. The European model also is a content model, which, by the way, makes it very difficult to innovate. All of them have advantages and weaknesses, of course. There is no one better than other, but in my opinion, I think we're moving on the right side of the internet. Also, I admit there is a chance for improvement.
And the last identified risk and weakness is the algorithm bias. Despite the benefits and virtues of using algorithms and artificial intelligence, blindly trusting them can pose risks and violate algorithm neutrality. This is especially relevant for sectors where there is a human supervising or training the algorithm model, as biases can be unconsciously conveyed to the algorithm. Some examples. Well, the image talks by itself. As you can see in the pixelated image, Barack Obama for a machine is white. And more examples, selection processes that systematically exclude women. This happened with LinkedIn. Algorithms for political use that systematically find people of color guilty of crimes. So you can ask American police and their algorithm for identifying and predict crimes. Artificial intelligence that is trained without use is trained with user interactions in social media, and then it's radicalized. And Microsoft has some experiences with this. And I really think this is dangerous. For example, despite the advantages of using recommendation algorithms, there is a risk of living in a false process of elimination of information, our own bubble, you know. And this eliminates, deliberately or not, options that can be valuable for users. So I think we must think a lot of this kind of things. But let me focus on, from now on a real environment, on how artificial intelligence go hand in hand with advertisement. A long story of advertisement. I really didn't expect it to be a 5,000 years story. Around 3000 before Christ, a fabric merchant called Apu released a papyrus, and in it he offered a reward for the capture and returns of escaped slave called Shem. If found, he has to be returned to Apu's shop where the reward could be claimed. But also Apu goes on to describe his shop so people could find it as that awesome rag shop that sells the dopest carpets in all Egypt. And this proves that business owners with a knife for a fast capitalism opportunity have been around for quite a while. Well, from the papyrus of Tebas, by the way, this could be more storytelling than a real story, because no one has read the Tebas papyrus and said, oh yes, the story is real. From the Tebas papyrus to social media ads, there's a long story, but the hard story has happened just in 30 years. From the very first banner to social ads, a lot has happened. The very first banner dates from 1994, was created by AT&T and had a CTR of 44%. That's insane. This is crazy. It's a very high figure. If we take into account that currently the average CTR does not exceed 1%, more or less. But in any case, I will talk about some advertising formats that can reach up to 4%. So 30 years only from the very first banner to the social ads nowadays. And the key of the change is the cookie. Cookies were also invented in 1994 with the intention of facilitating the information exchange between websites and users. But at that time, we're not aware of the perverse use that has given to it in recent years, and that only scandals such as Cambridge Analytica have raised awareness to the population of this situation. So let's talk and let's take just a little time travel. In the first ad in 1994, and just 1 year later, the first ad servers are released. And just a few years later, in 1998, the year Google was officially born, the first advertisement network appeared. 1 year later, and prior to the dot-com crisis, a programmer brought his knowledge to the advertisement sector and created the first example of proto-programmatic advertisement, which was Poindexter. After the crisis in the 2000s, everything changes. Google begins to become what it is today,
acquiring in 2007 the company DoubleClick and becoming the market leader. In 2010, the bidding systems is done in real time. And in 2014, just 7 years after the iPhone was launched, more phones than computers are connected to the internet, and the rest is history. So, what does IA in all of this? In the classic 4 Ps of traditional marketing, artificial intelligence helps in all of them. Helps in product, helps in price, helps in praise, and helps in promotion and distribution. For example, you can see sentiment analysis or user rating systems performed by artificial intelligence in the product. As you can see, how advertisement costs get lower thanks to these technologies. The optimization of platforms and supports makes a lot of sense in the placing with the artificial intelligence, and the optimization of the advertisement formats, as I will show you just in a few minutes, are another kind of example of how IA helps. How can you see artificial intelligence in advertisement nowadays? You can see it in the analysis of data. You can see in the consumption of personalized content, also in the improved customer service nowadays, the automated campaigns in social ads, or the improved productivity. So I'll put some examples about that. In the commonly known as data AI, it is possible to observe how artificial intelligence techniques help us processing data and performing consumer analysis. These same techniques help us to chase the consumer across the web through behavioral advertising. Even the use of artificial intelligence help us to generate not only text, but also images, video, and even audio for content creation. I don't know if you have chance to test or to use some applications like Stable Diffusion, DALL-E, AudioGen, for example, for audio, or OpenAI GPT-3 for creation of automated text. That are some recent examples of tools that you can use. By the way, if I were a journalist, I would be not afraid, but okay. This is a moment I would reconsider to just to rebuild myself. This is the same advice I give to teachers and professors, okay? Speaking of personalized content, content recommendation algorithms are key. I guess everyone has heard of Amazon, and its newsletters. When my first child was born, I began to receive a monthly newsletter. Now that your baby is 1 month old, you may be interested in blah, 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 blah. This happened every month, and it scared me because I've never told Amazon that I had children. The shopping and the searching patterns of products created that recommendation for me. And by the way, Amazon has acquired iRobot, the Roomba's cleaning robot company. So now they will have a lot of data related to our homes. Just saying, okay? Something lighter and nicer is how Spotify's recommendation algorithm works, based on your listening, but also on your searches, on the lyrics of the songs, etc. All of them is mixed by a melting pot of algorithms and data they use. And this is what happens when on Monday they send you a 2 hours playlist with new music you could like. And I don't know your case, but in my case, most of the songs are related to my music taste, you know? Another example, voice assistants and chat assistants. Not all bots are negative, and the use of natural language processing can be interesting to lighten the workload of customer service departments. Well, the graphic example in the image belongs to CaixaBank's voice and chat assistant. Is a bank in Spain, and thanks to the use of bots, most of the facts, the frequent asked questions, can be answered by a lot of customers.
By the way, it is paradoxical that banking system in Spain is closing a lot of businesses offices. At the same time, they are hiring hundreds of data scientists. So, well, the future is also technological, even for money. But there is no doubt the best example in the use of automated campaigns in social media and search ads and the process of bid optimization. This is the key that let small companies make digital ads just starting with a few dollars. This is something we couldn't even imagine 20 years ago. Also, improved productivity is very easy with the use of automation tools that have been seen just a while ago. So, to finish this speech, I would like to show you some examples of currently successful advertising formats, and that is possible because of using artificial intelligence techniques. For example, rich media. Could you imagine the first banner of the website just injecting steroids? Well, this is rich media. They are ads with advanced features like video, sound, or other elements that engage viewers and get them to interact with the content. And engaging user experiences leading to a higher engagement rate, increase of the rate conversions, more click-throughs and view, and better metrics, better than traditional ads. Well, this is an example of Wells Fargo and Company. This is a financial services company. It has created a small video game in which the user must optimize the location of the items in the refrigerator to place things, just like a Tetris, you know? And this makes users engage and interact with this kind of advertisement. Another example, just very, very clear. This is a side-enhancing ad in which users can put their hand and try how that nail color or would like and fit. Also, you can buy the product after testing it and proving it fits okay with your nails. The thing is that there is a need. Customers see thousands of ads every day. So it's more important than ever for brands to engage with customers with impactful messages and creative. DCO technology helps deliver more relevant, informative, and impactful experiences. These are the dynamic ads and another kind of ads. I'll put you some examples of this kind of ads. The simplest technology of the DCO are the rotators. The rotators are different versions of the same ad that just change randomly each time the page displaying the ad is loaded. They are very common, for example, in Google Ads. You can set 3 different sentences for the same ad, and every time the user recharge or enter page with that kind of ad, shows another version of the ad just rotating by itself. Retargeting or remarketing is an effective technique. Have you ever seen how some ads chase you around the website? You have seen some shoes in Zalando, you have put them into the shopping basket, but you have not finished the purchase. Well, as you browse the web, the shoes appeared again and again and again and again and again. And this is remarketing. And the object is that you finally make the purchase of the product. And for me, the next examples of dynamics ads are the state of the art in the advertisement. This type of display provides the following real-time context possibilities. For example, weather. Do you know that the mood changes depending on the weather? The way you address the public can be adapted to it. Dynamic creativities can be displayed according to weather conditions.
Time of the day, adapt to the time of the day. Wake up, have breakfast, go to work, time to go bed. Approaching users with the messages adapted to their routine context is a key to an empathic creativity. And also location, town or city, sea, mountain, interior, region, city, neighborhood. Well, the advertisement companies know the location of about 500 square meters around the store of shopping centers and the position of the mobile phone. So the DCOs can be adapted to each location and transfer the proximity the consumer can find value. Well, some examples. This ad from Aldi uses language detection and shows the same ad in different parts of the world or different computer configurations using language detection. It is simple but cheap and effective. Cheap, most of all. Automotive industry uses a lot of these kind of techniques. 90% of people looking to buy, repair, or customize a car start their journey online. So the automotive sector is closely linked to automated ads, exploring what they should show and to whom in each situation. In the image, you can see how, depending on your target, you must be targeted by Kia, by Nissan, by Skoda. A car is an object of status here in Spain, and I presume also in Turkey. So depending on your status, you'll be impacted by one car or the other one. Another example. In this case, the weather is used to show the ad of Fuel Raven. It's showed to the user with a creative that respects the weather conditions they are experiencing. No matter if it's sunny, if it's cloudy, if it's raining, if it's snowing. And this is a way of connecting with the users. So the user gets a personalized app. Another example is the Air Serbia, the case that uses a familiar environment, the Instagram feed, to display location-based ads with an awesome creativity, as you can see. If you are in the city A, it shows the ad that flights departing from city A and destinations to the cities where Air Serbia has destination from city A. In total, 74 destinations and 73 flights in a personalized campaign for all the cities where they had presence. This is one of my favorite examples. Even you can find it in audio, depending of the mood. The locution is more tired, more effective. I'm going to try to put the video, but I'm not sure if you could, if you can hear it. Right now, the weather is cold and wintry. You can expect yet more morning soup calls. Oh, sorry, I always feel tired on days like this. If you feel this way, try Barocca Boost with caffeine to improve alertness and vitamin B12 to help reduce tiredness and fatigue. Well, could you hear it? I'm not sure if you could hear it. Okay. The idea is simple. The mood of the speaker changes depending on the moment of the day. So if Alexa or another kind of voice assistants could empathize with us with the locution, we will be more close to the product or the experience of the app. Another example is the ice cream cornetto. It's a 2-minute video, but I'm not going to put it for the 2 minutes, okay? I'm not sure if I can play the video.
Well, but I can tell you about this example. This is how Cornetto targets multiple user profiles by creating up to 178 different variations of the same commercial. Depending on the mood, depending on the age, depending on the target they are trying to impact. No, sorry. Okay. How do you win the hearts of teens with short attention spans, especially when many brands are competing for their attention? Cornetto designed its plan of action by defining 3 layers. First, the strategy layer. Second, the audience layer. And third, the outcome layer. Taking Cornetto's single video asset depicting a love story between 2 students, we tailored a data-driven dynamic campaign using signals of gender, affinity, time of day, and viewability. We mapped out 168 decision tree combinations targeting 14 different audience segments for both male and females across different parts of the day. Each part of the video, beginning, middle, and end, was interchangeable and automatically stitched together to create a short film to hook their attention. Well, I think this is a good way to fight against, for example, ad blocking, which is one of the dangers of the advertisement sector nowadays. And why do brands use these formats? Well, this is because due to demographic perspective, which aims to target users who match the demographic of your existing customer or target personas, you know. Behavioral perspective aims to drive new customers into the funnel. Only here, marketers focus on targeting user based on the intent. In this case, a business could create a DCO campaign targeting buyers who are researching solutions, for example. Consumers that may see an ad or a product comparison in a product comparison site, or while watching a YouTube video about a similar product. Mr. Roland, I'm so sorry, I need to interrupt you. Your last 2 minutes. Okay. Sorry about that, and thank you for your understanding. Thank you. And the last reason is the product-based campaigns. So here, DCO is used to target users who visit specific product pages but didn't end up converting them. Product-based campaigns often focus on upsells, cross-sells, abandoned cart promotions, and aim to retarget users with products that they have already viewed. Then what about the future? And I'm just finishing. Future is ultra segmentation that can deliver ads to even more specific group of people. Nano targeting, which is even used nowadays in social ads. Can you imagine an ad created only for professors of communication of University of Ankara? This is also possible. Maybe new personalization inputs such moods, biometric sensors, maybe the data of your watch, you know, which is still on the edge by now, can provide data for better ads. And just as blockbuster video laugh at the face of the internet, there is a rather high chance that these predictions could fall, of course. Just one last thought. Because we are always talking about the impact of artificial intelligence, and it's paradoxical when in reality, the most important aspect of advertisement is the emotional factor. Just think about it. And that's okay. Thank you very much. We can discuss about this here on social networks, on Twitter and LinkedIn. And by the way, if you can scan the code, if you are interested in the presentation, you can download it. Thank you very much. Thank you for your patience. I know how hard it is to listen and watch a 1-hour conference. Thank you so much for your speech, Mr. Roland. Mr. Roland'a çok teşekkür ediyoruz konuşması dolayısıyla. Saygıdeğer konuklar, 12-15 Ekim arasında çok kapsamlı etkinlikler, paneller ve workshoplarla sürecek olan 3. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'nun açılış bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Saat 14'e kadar bir aramız olacak. Hala 14 değil mi hocam? Geçerli. 14'e kadar bir aramız olacak. Akşam saat 19'da Macunköy'de İller Bankası sosyal tesislerinde gala yemeğimiz olduğunu, birlikte olacağımızı bu yemekte hatırlatmak isteriz. Ve böylelikle bu bölümümüzü noktalıyoruz. 4 gün boyunca çok çeşitli sunumlar, paneller olacak. Bildiğiniz üzere programımızda yer alıyor tamamı. Katılımınız çok önemli, desteğiniz çok önemli ve dolayısıyla hepinize geldiğiniz için, katkı sağladığınız için, ilginiz için